কালার করার জন্য রাখা হয়েছে। একটা হচ্ছে রেড কালার, একটা ইয়েলো কালার, একটা হোয়াইট, একটা ব্ল্যাক। এই 4টা কালারের মাধ্যমে এই লিপটা ড্রয়িং করা হবে। তাহলে দেখি আর্ট করে রং তুলির মাধ্যমে কতটা ফোটাতে পারি। প্রথমে আমরা রেড কালারটাকে ইউজ করি। হোয়াইট আর রেড কালারটা আমি মিক্সার করে নিলাম, কারণ জিব্বার কালারটা গোলাপি রঙের। জিব্বাই কালার করার জন্য গোলাপি রঙের হোয়াইট আর রেড মিক্সার করলে ওটা যে গোলাপি কালার হয়। মুখের ভিতর যে ছায়ার শেডটা সেটা দেওয়ার জন্য আমরা ব্ল্যাক কালারের হালকা ইউজ করতে পারি। দেখা যাবে মুখের যে একটা ভাঁজ সেটাই ব্ল্যাক কালারের মাধ্যমে ফুটে উঠবে। এই যে ফায়ারটার কালারটা কি, কালারটা হচ্ছে যে হলুদ আর যে হোয়াইট। এখন যদি আমি প্রথমে হলুদ রংটা ইউজ করি, তারপরে যদি সাদাটা আমি ইউজ করি, তাইলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে আগুনের রংটা।